persons. Why? Why do so many children and young people like you end up here rather than studying in a school or playing in a nice open place? You answered your own question when you say that it is because of the ongoing conflicts in the country, due to the devastation caused by human violence, as well as that caused by the floods. Millions of our brothers and sisters like you, including many mothers with children, have had to leave their lands and abandon their villages and their homes. Sadly, in this war-torn country, being a displaced person or a refugee has become a common and collective experience. Rinnovo perciò con tutte le forze il più accorato appello a far cessare ogni conflitto, a riprendere seriamente il processo di pace perché abbiano fine le violenze e la gente possa tornare a vivere in modo degno. Solo con la pace, la stabilità e la giustizia potranno esserci sviluppo e reintegrazione sociale. Ma non si può più attendere, Un numero enorme di bambini nati in questi anni ha conosciuto soltanto la realtà dei campi perfolati, dimenticando l'aria di casa, perdendo il legame con la propria terra di origine, con le radici e con le tradizioni. Il futuro non può essere nei campi perfolati. C'è bisogno proprio, come chiedevi tu, Johnson, che tutti i ragazzi come te abbiano la possibilità di andare a scuola, eppure lo spazio per giocare a calcio. C'è bisogno di crescere come società aperta, mischiandosi, formando un unico popolo attraverso le sfide dell'integrazione, anche imparando le lingue parlate in tutto il paese e non solo nella propria etnia. C'è bisogno di abbracciare il rischio stupendo di conoscere e accogliere chi è diverso per ritrovare la bellezza di una fraternità riconciliata ed esprimere l'avventura impagabile di costruire liberamente il proprio avvenire insieme a quello dell'intera comunità. E c'è assoluto bisogno di evitare la marginazione dei gruppi, la ghettizzazione degli esseri umani. Ma per tutti questi bisogni c'è bisogno di pace, e c'è bisogno dell'aiuto di tanti, dell'aiuto di tutti. That is why I want to renew my forceful and heartfelt appeal to end all conflict and to resume the peace process in a serious way, so that violence can end and people can return to living in dignity. Only with peace, stability and justice can there be development and social reintegration. There is no room for further delay. There is no room for further delay. Great numbers of children born in recent years have known only the reality of camps for displaced persons. They have no memory of what it means to have a home. They are losing their contribution to their native land, their roots and their traditions. The future cannot lie in refugee camps. As you said, Johnson, there is need for all children like yourself to have the opportunity to go to school and to have a field to play football. There is a need for you to grow as an open society, for different groups to mingle and to form a single people, embracing the challenges of integration, even learning the languages spoken throughout the country, and not just those in your particular ethnic group. This means embracing the marvelous risk of knowing and accepting those
who are different, discovering the beauty of a reconciled fraternity and experiencing the thrilling challenge of freely shaping your own future along that of the entire community. It is absolutely essential to avoid ostracizing groups and ghettoizing human beings. To meet all these challenges, however, there is need for peace. There is need for peace and for the help of many, indeed of everyone. Perciò vorrei ringraziare la vice rappresentante speciale Sara Beslow-Gnanti per averci detto che oggi è un'occasione per tutti di vedere quello che da anni sta accadendo in questo paese. Qui infatti perdura la più grande crisi di rifugiati del continente, con almeno 4 milioni di figli di questa terra sfolati, con l'insicurezza alimentare e la malnutrizione che colpiscono i 2/3 della popolazione e con le previsioni che parlano di una tragedia umanitaria che può peggiorare ulteriormente nel corso dell'anno. Ma vorrei ringraziarla soprattutto, signora, perché lei e molti altri non sono rimasti fermi a studiare la situazione, ma si sono dati da fare. Lei, signora, ha percorso il paese, ha guardato negli occhi le madri assistendo al dolore che provano per la situazione dei figli. Mi ha colpito quando ha affermato che, nonostante tutto quello che soffrono, non si sono mai spenti sui loro volti il sorriso e la speranza. E condivido quanto ha detto su di loro. Le madri, le donne sono la chiave per trasformare il paese. Se riceveranno le giuste opportunità attraverso la loro laboriosità e la loro attitudine a custodire la vita, avranno la capacità di cambiare il volto del Sud Sudan, di darle uno sviluppo sereno e coeso. Ma vi prego tutti gli abitanti di queste terre, la donna sia protetta, la donna sia rispettata, valorizzata e onorata. Per favore proteggere, rispettare, valorizzare e onorare ogni donna, bambina, ragazza, giovane, adulta, madre e nonna. Senza questo non ci sarà futuro. I would like to thank Deputy Special Representative Sara Beslow-Gnanti for telling us that today represents an opportunity for the people to realize what has been going on for years in this country, a country with the greatest enduring refugee crisis on the continent. At least 4 million children of this land are displaced. Food insecurity and malnutrition affect 2/3 of the population, and forecasts predict a humanitarian tragedy that could further worsen in the course of this year. So I would like to thank you, Madam, above all because you and many others did not sit around analyzing situation, but went straight to work. You, Madam, have traveled throughout the country. You have looked into the eyes of mothers and witnessed the pain they feel for the situation of their children. I was moved when you said that despite all that they are suffering, smiles and hope have never faded from their face. I also agree with you, with what you said about them. Mothers, women are the key to transforming the country. If they receive the proper opportunity, through their industriousness and their natural gift of protecting life, they will have the ability to change the face of South Sudan. To give it a peaceful and cohesive development, I ask you, I ask all the people of these lands
to ensure that women are protected, respected, valued, and honored. Please respect, protect, appreciate, and honor every woman, every girl, young woman, mother and grandmother. Otherwise, there will be no future. E ora, fratelli e sorelle, guardo ancora a voi, ai vostri occhi, stanchi ma luminosi, che non hanno smarrito la speranza, alle vostre labbra, che non hanno perso la forza di pregare e di cantare. Guardo a voi che avete le mani vuote ma il cuore pieno di fede, a voi che portate dentro un passato segnato dal dolore, ma non smettete di sognare un avvenire migliore. Noi oggi, incontrandovi, vorremmo dare ali alla vostra speranza. Ci crediamo che ora, anche nei campi per sfollati, dove la situazione del Paese vi costringe purtroppo a stare, può nascere, come dalla terra spoglia, un seme nuovo che porterà frutto. Vorrei dirvi, siete voi il seme di un nuovo Sud Sudan, il seme per una crescita fertile e rigogliosa del Paese. Siete voi di tutte le diverse etnie, voi che avete patito e state soffrendo, ma che non volete rispondere al male con altro male. Voi che fin d'ora scegliete la fraternità e il perdono, state coltivando un domani migliore. Un domani che nasce oggi, figlio che siete, dalla capacità di collaborare, dalla capacità di tessere trame di comunione e percorsi di riconciliazione con chi, diverso da voi, per etnia e provenienza, vi vive accanto. Fratelli e sorelle, siate semi di speranza, nei quali già si intravede l'albero di un giorno, speriamo vicino, porterà frutto. Sì, sarete voi gli alberi che assorbiranno l'inquinamento di anni di violenze e restituiranno l'ossigeno della fraternità. È vero, ora siete piantati donde non volete, ma proprio in questa situazione di disagio e precarietà potete tendere la mano a chi vi è accanto e sperimentare che siete radicati nella stessa umanità. Da qui bisogna ripartire per riscoprirsi fratelli e sorelle, figli in terra del Dio del cielo, Padre di tutti. Brothers and sisters, once more I look at you. I see your eyes, weary but bright, eyes that have not lost hope. I see your mouths, which have not lost the strength to pray and to sing. I see you with empty hands, but hearts full of faith. You bear the burden of a painful past, yet you never stop dreaming of a better future. In our meeting today, we would like to give wings to your hope. We hope and believe that now, even in the camps for displaced persons, where sadly you are forced to live due to the situation in your country, a new seed can sprout as from the dry and barren soil. A new seed that will bear rich fruit. That is why I want to tell you that you are the seed of a new South Sudan. A seed for fertile and lush growth of this country. You, from all your different ethnic groups, you have suffered and are still suffering. You who do not want to respond to evil with more evil. You who choose fraternity and forgiveness are even now cultivating a better tomorrow. A tomorrow that is being born today, where you find yourselves
from your ability to cooperate, to weave webs of communion and paths of reconciliation with those who, while different from you in terms of ethnicity and origin, are your neighbors. Brothers and sisters, be seeds of hope, which make it possible for us already to glimpse the tree that one day, hopefully in the near future, will bear fruit. Yes, you will be the trees that absorb the pollution of years of violence and restore the oxygen of fraternity. True, right now you are planted where you do not want to be, but precisely from this situation of hardship and uncertainty, you can reach out to those around you and experience that you are all rooted in the one human family. From here, you must make a new start to realize that you are all brothers and sisters, children on earth of God in heaven, the Father of us all. Carissimi, a ricordarci che una pianta nasce da un seme sono le radici. È bello che qui la gente tenga molto le radici. Ho letto che in queste terre le radici non vanno mai dimenticate, perché gli attentati ci ricordano che chi siamo e quale deve essere la nostra strada. Senza di loro siamo perduti, impauriti e senza bussola. Non c'è futuro senza passato. In Sud Sudan i giovani crescono facendo tesoro dei racconti degli anziani e se la narrativa di questi anni è stata caratterizzata dalla violenza, è possibile, anzi è necessario inaugurare a partire da voi una nuova narrativa dell'incontro, dove quanto si è partito non sia dimenticato, ma venga abitato dalla luce della fraternità. Una narrativa che metta al centro non solo la tragicità della cronaca, ma il desiderio ardente della pace. Siate voi, giovani di etnie diverse, le prime pagine di questa narrativa. Se i conflitti, le violenze e gli odi hanno strappato via dai buoni ricordi le prime pagine di vita di questa Repubblica, siete voi a riscriverne la storia di pace. Io vi ringrazio per la vostra forza di animo e per tutti i vostri gesti di bene, che sono tanto graditi a Dio e rendono prezioso ogni giorno che vivete. Dear friends, to speak of roots remind us that every plant springs up from a seed. It is beautiful, it is a beautiful thing that people here can care deeply about their roots. I remember reading that in these lands, the roots must never be forgotten because the ancestors remind us who we are and what our path should be. Without them, we are lost, frightened, and without compass. There is no future without past. In South Sudan, young people grow up benefiting from the stories of the elderly, and although the chapter of recent years has been one of violence, it is possible and indeed necessary to launch a new chapter, starting with yourselves. A new chapter of encounter, which does not forget past sufferings, but radiates the joyful light of fraternity. A chapter that does not focus only on reports of tragedy, but on an ardent desire for peace. May you, young people of different ethnicities, write the first pages of this new chapter. Although conflict, violence, and hatred have replaced good memories on the first pages of the life of this republic,
You must be the ones to write its history as a history of peace. I thank you for your strength and perseverance, for all the good you do, which is so pleasing to God and enriches each day of our lives. Vorrei rivolgere una parola grata anche a quanti vi aiutano, spesso in condizioni non solo difficili ma emergenziali. Grazie alle comunità ecclesiali per le loro opere che meritano di essere sostenute, grazie ai missionari, alle organizzazioni umanitarie e internazionali, in particolare alle Nazioni Unite per il grande lavoro che svolgono. Certo un paese non può sopravvivere di sostegni esterni, per lo più avendo un territorio tanto ricco di risorse, ma loro sono estremamente necessari. Vorrei anche onorare i tanti operatori umanitari che hanno perso la vita ed esortare al rispetto per chi aiuta e per le strutture di sostegno alla popolazione che non possono diventare obiettivi di assalti e vandalismo. Accanto ai soccorsi urgenti, credo sia molto importante in prospettiva futura accompagnare la popolazione sulla via dello sviluppo, ad esempio aiutandola ad apprendere tecniche aggiornate per l'agricoltura e l'allevamento, così da facilitare una crescita più autonoma. A tutti chiedo con il cuore in mano, soccorriamo il Sud Sudan, non lasciamo sola la sua popolazione che tanto ha sofferto e soffre. In addition, I would like to address a word of gratitude to all those who help you, often in conditions of hardship, but also in emergency situations. I thank the ecclesial communities for their efforts, which deserve to be supported, the missionaries and the humanitarian and international organizations, in particular the United Nations, for the important work they do. To be sure, a country cannot survive on external means of support, especially if it possesses a territory so rich in resources. At the present time, however, those means of support are badly needed. I would also like to honor the humanitarian workers who have lost their lives and to plead for respect for those who offer help and for the structures that assist the population. They should not become targets of assaults and vandalism. Together with urgently needed aid, I believe that it is very important in the future to accompany the population on the path of development. For example, by helping them to learn up-to-date practices in the areas of agriculture and livestock management, so as to facilitate a more independent growth. I plead with everyone from the heart, let us help South Sudan. Let us not abandon its population. They have suffered and they continue to suffer so greatly. Conclusione, desidero rivolgere un pensiero a tanti rifugiati sudsudanesi che stanno fuori dal paese e a quanti non possono rientrare perché il loro territorio è stato occupato. Sono loro vicino e auspico che possano tornare a essere protagonisti del futuro della loro terra, contribuendo al suo sviluppo in modo costruttivo e pacifico. Mia cour Rebecca mi ha chiesto una benedizione speciale per i bambini del Sud Sudan, proprio perché possiate crescere tutti insieme nella pace. Noi tre come fratelli daremo la benedizione. Il mio fratello Justin e il mio fratello Jan insieme daremo la benedizione. Con essa vi raggiungo la benedizione di tanti fratelli e sorelle cristiani nel mondo che vi abbracciano, vi incoraggiano, sapendo che in voi, nella vostra fede, nella forza interiore, nei vostri sogni di pace, risplende tutta la bellezza dell'essere umano. In conclusion, I would like to mention the many South Sudanese refugees
living outside the country, and those who cannot return because their territories have been occupied. I am close to them, and I trust that they can once again take up an active role in shaping the future of their land and contribute to its development in a constructive and peaceful manner. Nyakor Rebecca, you asked me for a special blessing upon the children of South Sudan, precisely so that all of you might grow up together in peace. The three of us will give you a blessing. That blessing will be very special, since I will be giving it together with my brothers Justin and Ian. With it comes the blessing of so many of our Christian brothers and sisters in the world who embrace and encourage you, knowing that you, your faith, your inner strength, and your dreams of peace radiate all the beauty of our shared humanity. The Lord be with you. May the Lord bless you and keep you. May the Lord let his face shine upon you and be gracious to you. May the Lord look upon you kindly and give you peace. May Almighty God bless you, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Be seated.
بالنسبة للاي دي بي من خلال الغادة بتاعهم يعملوا صف ويمشوا لمنزلهم، وفي ناس بيشيلوكم للمحل ده، فامشوا بنظام، امشوا وراء الغاية بتاعكم. بعد ما بوب يمشي ميكي بوب كوا وانا هو كصف.
خلينا احنا كله رحبوا بالضيوف بتاعنا الكبار. دكتور جاستن ويلبي ارشبيشوب بتاع كانتربري وصل في نص بتاعنا، وكمان معاه جنرال مودريتور بتاع تشurch اوف سكوتلاند هم وصلوا. دكتور هم في نص تاني هنا هم قاعد في منصه. كلنا دوقوا ايدين، كلنا رحبوا بضيوف كبار بتاعنا تبلت تاعنا جنوب السودان في نص تاعنا. Archbishop of Canterbury, Moderator General of the Church of Scotland, you're highly welcome among your people in this time. You're welcome. Please be seated, take your seats. Headed by His Holiness Pope Francis and the Archbishop of the Anglican Church, and also the moderator of the General Assembly of the Church of Scotland. I remember today, Saturday, which is the 4th of February 2023, His Holiness and the Archbishop of the Canterbury and the Moderator General of the Church of Scotland went to different churches in Juba, the city capital. Yeah, thank you so much, dear viewers, for tuning in to SLBC wherever you're watching us. Thank you so much, dear viewers, wherever you're watching SLBC. We are coming to you live right here from South Sudan capital at Dr. John Garang Mausoleum, by the three church leaders headed by His Holiness Pope Francis, who will have
economical prayers. And you can see thousands of Christians have turned up right here in Juba. This has been amazing. And we want to remind you shortly, as you can see from the screens, His Holiness Pope Francis arrived at Dr. John Garang Mausoleum. And in today, His Holiness went to St. Teresa Cathedral in the Republic of South Sudan right here to pray and meet different church leaders and clergies, in which there has been South Sudan. Francis visit and Catholic faithful in South Sudan expressed their hope that Pope Francis' apostolic journey to the nation will bear fruit of peace at all levels of the society. As Pope Francis spoke to the clergy and religious men and women of South Sudan on Saturday, which is today, 4,000 Catholics gather outside St. Teresa Cathedral in Juba to hear his words of encouragement. They share their hope and excitement for the Pope